Good morning, everyone. So, in the previous class, we had discussed about what are the principles of safety management. So, now in this class, we will discuss about what is accident. The accident कौन? तो accident हम day to day life में माने देखुथिबा न्यूज रे जे accident होउची रिसेंट जेमते हाईटेक मेडिकल लैब accident होला जेमते हमर रोड रे accident होउची किछि फैक्ट्री रे accident होउची तो accident कौन? Accident is an undesirable or unfortunate happening that occurs unintentionally and usually results in harm, injury, damage, or loss. Casualty mishap, automobile accident, or an event that happens by chance or that is without apparent or deliberate cause. तो accident है जोटा कि हमर डे टू डे लाइफ रे हमर हार्म इंजरी की डैमेज लॉस होची जोटा कि हमर बाय चांस होची विदाउट हमर इंटेंशन नथिले भी सेटा हमर बाय चांस होची सेटा हमर एक्सीडेंट then accident proneness कौन? Examination of safety records often show that out of all the workers doing the same job and being subjected to the same physical environment, only a few have substantially more accidents than the rest. तो कौन ସମସ୍ତଙ୍କର normally accident ହୁଏନି ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡିର ଏକ୍ସାମିନେସନ ଗୋଟେ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ପିପୁଲଙ୍କୁ ନବା ତ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବାର such few workers who are found consistently to experience more accident than the average other workers are classified as accident prone workers or employees ତ ସେଇ ଯୋଉ few workers ରହିଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଇଏ accident ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି consistently ତ ସେମାନେ ହେଲେ ଆମର accident prone worker. Accident proneness may be defined as the continuous tendency of a person to have more accident as a result, his persisting characteristics, etc. Accident proneness କଣ ଯେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ continuously ଯଦି accident ହଉଛି ତାଙ୍କର କିଛିଟା characteristics ପାଇଁକା ଯୋଉମାନେ clumsy ଥିବେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଅଧିକ accident ହୁଏ. Accident proneness is perhaps because of peculiar psychological and physiological makeup of certain person. तो କିଛି irresponsible person को जो भी accident हबार chances था. Researcher defined accident proneness as the tendency of an individual to experience more accident otherwise than identical individual due to stable personality characteristics. तो कौन जदि आम किछिटा लोकंकु सेम सिचुएशन दबा आउ सेमानकर ଗୋଟେ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ ରେ ରଖିବା ଆଉ ସେମ କାମ ଦେବା ତ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନୁହେଁ କିଛି ଜଣଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ ତ ସେମାନେ ହେଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରୋନ୍ ୱାର୍କର ତ ସେଇଟା କାହିଁକି ତାଙ୍କର ନିଜର କ୍ଲମ୍ସି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଯୋଉ ଏଇଟା ହେଇଥାଏ then ଆମେ ଦେଖିବା causes of accident proneness ତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବାର ଆମର causes ଟା କଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଅନଆଟେଣ୍ଟିଭନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେ ଡ୍ରିମିଂ ତ ଯୋଉମାନେ ଆଟେଣ୍ଟିଭ ନଥିବେ କାମରେ ବା ଦିନରେ କିଛି ଭାବୁଥିବେ ଡେ ଡ୍ରିମିଂ ଯୋଉଟା ସେଇ ଯୋଗୁ ଆମର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ପୁଅର ଆଇସାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହିୟର ଆଣ୍ଡ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାମିନା ତ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମେ ବି ଆଖିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ କିମ୍ବା ଶୁଣିବାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ମାନେ ବଡି ୱିକ୍ ଥିବ ତ ସେଥିରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ତ ଯଦି ଦେଖ ହର୍ନ ବାଜୁଛି ସେମାନେ ଯଦି ଶୁଣି ନଥିବେ ତ କଣ ସେଥିରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ପୁଅର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟେଷ୍ଟ ଫର ଦ ଜବ୍ ଯଦି ଯୋଉମାନେ ଜବରେ ନିଜ ଜବରେ ସେମାନେ ସାଟିସ୍ଫାଇ ନଥିବେ ତ ସେମାନେ କାମ ଭଲରେ କରିପାରିବେନି then too much sensitivity and tendency to get perturbed easily or emotional stress ତ ଯୋଉମାନେ ଅଧିକ ଇମୋସନାଲ ହେଇଥିବେ ଅଧିକ ସେନ୍ସିଟିଭ ହେଇଥିବେ then dislike of the supervisor or foreman ଯୋଉମାନଙ୍କର ସୁପରଭାଇଜର ପ୍ରତି ଡିସଲାଇକ ଥିବ କିମ୍ବା ସୁପରଭାଇଜର ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିସଲାଇକ କରୁଥିବେ ତ ତା ଯୋଗୁ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର the lack of training proficiency and skill to do a work ତ ଯୋଉଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରପରଲି ଦିଆଯାଇନଥିବ ସେମାନେ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇନଥିବେ ସେଥିରେ ଆମର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ତ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପୁଅର ନଲେଜ ଥିବ ଗୋଟେ କାମରେ ପରେ ତାଙ୍କର ଓଭରଅଲ ନଲେଜ ନଥାଇକି ବି ଯଦି ସେମାନେ ସେ କାମରେ ପଶିବେ ତ ସେଥିରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଯଦି ତମକୁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ଦିଆଯିବ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ତ ସ୍କୁଟି ଭଲରେ ଶିଖିନ ତ ସେଥିରେ କଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବ unsafe behavior of the worker that intentionally not using safety devices and safety practices
ତ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଥାଏ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଫ୍ଟି ଡିଭାଇସ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁକା। ଯଦି ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ନ ୟୁଜ୍ କରିବେ ସେଥିରେ ବି ଅଧିକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତ ଆମର ସ୍କୁଟି ଚଲେଇଲା ବେଳେ ଆମର ହେଲମେଟ ହେଲା ସେଫ୍ଟି ଡିଭାଇସ୍ ସହିତ, ଯଦି ଆମେ ହେଲମେଟ ୟୁଜ୍ ନ କରୁଛେ ଦେନ୍ ଆମର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ମେଥଡ ଟୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରୋନେସ୍। ତ ଆମେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଟାକୁ କେମିତି ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବା? Depending upon the job conditions, select only those applicants who possesses appropriate standard of physical and mental ability. ତ କଣ ଆମେ ପ୍ରପରଲି ଜବ୍ କଣ୍ଡିସନକୁ ଦେଖିକି ହିଁ ସେ ଯୋଉ ମାନେ ସେ କାମଟାକୁ କରିପାରିବେ, ଫିଜିକାଲି ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲି ଯେଉଁମାନେ ଏବୁଲ ଥିବେ ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁକା, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଯଦି ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ଗୋଟେ କାମ ପାଇଁ, then transfer accident prone workers to comparatively less hazardous job situation. ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରୋନ୍ ୱାର୍କର୍ସ କୋଉମାନେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି। ତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଲେସ୍ ହାଜardous ଜବ୍ ସିଚୁଏସନରେ ଦବା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜବରେ ଅଧିକ କିଛି ଡେଞ୍ଜର ନଥିବ ସେଇ ଜବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ସେଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ କମିଯିବ। Then impart adequate training to a recruit before putting him on the job. ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଯେତେବେଳେ ଜବରେ ରଖିବା ତାକୁ adequate training ଦବା। Then encourage employees workers working under you and see that they do not get unnecessarily perturbed, frustrated or emotionally disturbed. ତ ଆମେ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏନକରେଜ କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ମିଶିକି କାମ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କୋଅପରେଟ କରିବା, so that ସେମାନେ unnecessarily frustrated ହେବେନି କିମ୍ବା emotionally disturbed ହେବେନି। Then measures to reduce accident prone। ତ accident କୁ କମାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କଣ measures ନବା? ତ ସେଥିପାଇଁକା ବହୁତ ସାରା approach ଅଛି। ତ first approach ହେଲା engineering approach। ତ engineering approach ରେ କଣ? These measures are related to the defects of machines and equipment and the defective atmosphere of work in the factory। ତ ଏଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆପ୍ରୋଚ ଟା କଣ, ଯୋଉଟା ଆମର ୱାର୍କିଂ ଏରିଆରେ ଆମର ଯୋଉ ଯଦି ମେସିନ ର କିଛି ଡିଫେକ୍ଟ ରହୁଛି କିମ୍ବା କିଛି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଡିଫେକ୍ଟ ରହୁଛି, ସେ ସବୁ ରିଲେଟେଡ ରେ ଯାହା ବି ସବୁ ସଲ୍ୟୁସନ ସେଟା ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆପ୍ରୋଚ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାଇପାରିବା। To overcome these defects, an engineer can make the following contribution। ତ ଏଇ ସବୁ ଡିଫେକ୍ଟ କୁ ଓଭରକମ କରିବା ପାଇଁକା ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର କଣ କଣ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରିପାରିବ? To cover moving and dangerous parts। ତ ଗୋଟେ ମେସିନରେ ଯାହା ବି ମୁଭିଂ ଆଉ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ପାର୍ଟସ ରହିଲା ସେ ସବୁକୁ ଆମେ କଭର କରିଦେବା। ଦେନ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଫ ଗାର୍ଡସ୍। ତ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରପର ସେଫ୍ଟି ଦେବା। ଦେନ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅଫ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ମେସିନ୍। ତ ଯୋଉ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ମେସିନ୍ ମାର୍କେଟପ୍ଲେସରେ ରହୁଛି ସେ ସବୁକୁ ରିପ୍ଲେସ କରିବା। ଦେନ୍ ସେଫ୍ଟି ଡିଭାଇସ୍ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜ କରିବା। ଦେନ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଅପରେସନ। ତ ଅପରେସନରେ ଯାହା ବି ସବୁ ଲ୍ୟାକୁନା ରହୁଛି ସେ ସବୁକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା। ଦେନ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଫ ଫାୟାର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ। ତ ଯୋଉଠି ଆମର ଫାୟାର ଲାଗିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି ସେଠି ଆମେ ଫାୟାର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା। ଦେନ୍ ଆଉ ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆପ୍ରୋଚ ବୁଝିପାରିଲ ଯେ ଯୋଉଠି ଆମର ମେସିନ ରିଲେଟେଡ ହଉ କିମ୍ବା ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନ ରିଲେଟେଡ ହଉ ଯାହାବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ସେ ସବୁକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆପ୍ରୋଚ ଦ୍ୱାରା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଆପ୍ରୋଚ। ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଆପ୍ରୋଚରେ କଣ, an engineering can only think the way for improving the machine, equipment and working condition. All this reduces a small part of accident. 80% accident are the result of the human defect। ତ କଣ ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆପ୍ରୋଚରେ ଆମେ କେବଳ ମେସିନର ଯାହା ବି ଡିଫେକ୍ଟ ରହୁଛି କିମ୍ବା ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନର ଯାହା ବି ଡିଫେକ୍ଟ ରହୁଛି ସେ ସବୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ 80% ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର କାହା ଯୋଗୁ, କେବଳ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗସଙ୍କ ଯୋଗୁ। So a psychologist can take the following steps in providing the safety measures। First one is proper selection। ତ ଆମେ କଣ କରିବା, ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପରଲି ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ଗୋଟେ କାମ ପାଇଁକା। ଯୋଉମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ଫିଜିକାଲି ଏବୁଲ ଥିବେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁକା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା। ଦେନ୍ ପ୍ରପର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ, ଯିଏ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଫିଟ୍ ତାକୁ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିବା। ଦେନ୍ କନଭିନ୍ସିଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ସେଫ୍ଟି। ତ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁକା ସେଫ୍ଟିର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟା ତାଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରିବା। ଦେନ୍ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରପରଲି ଟ୍ରେନିଂ କରିବା। ଦେନ୍ ମୋଟିଭେଟିଂ ସେଫ୍ଟି ହାବିଟ। ତ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିକି ଆମେ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସେଫ୍ଟି ହାବିଟ ବିଷୟରେ ମୋଟିଭେଟ କରିପାରିବା। ଦେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁଲ ବନେଇବା ଯେ
सपोज गोटे डेंजरस मेसीन अच्छे तो से ता पाखକୁ କେତିକି डिस्टेंस ରହିବା से वर्किंग ताहा से मेसीन केमती ऑपरेट करवा तो सेतिପାଇଁ कि ଆମେ स्ट्रिक्ट रूल बनेଇବା ଯାହା ଦ୍ୱାରା कि हमर ह्यूमन बीइंग ମାନଙ୍କ जो जहाँ भी सब एक्सीडेंट होउची से सब ता कमी ଯିବ तो हम सेटा वन बाय वन देखिवा प्रॉपर सिलेक्शन में मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट इन द फैक्ट्री आर ड्यू टू द रीजन दैट द वर्कर डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन द वर्क or are afraid of operating a machine or they do not follow the instruction. तमन मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट कम ପାଇଁ होची जे वर्कर्स माने प्रॉपर्ली काम करनाहांती कामर इंटरेस्ट नौ नाहांती आ गोटे मशीन को ऑपरेट करिया ପାଇଁ का से माने afraid माने भय करछन और दे डू नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शन किबा से माने जो गोटे मशीन यूज करा पे जहाँ भी इंस्ट्रक्शन से सब फॉलो करना then such workers should not be allowed to work in the factory. Only qualified, experienced and attentive workers should be allowed to work on machine. तो से वर्कर्स मानको हमें कौन करबा अलाउ करबानी फैक्ट्री काम करिया पे तो हमें केवल जो माने क्वालिफाइड रहले एक्सपीरियंस्ड रहले आ जो माने प्रॉपर अटेंटिव रहले से मानको हमें काम करिया पे सिलेक्ट करबा then proper placement workers should be placed on the job keeping in mind the nature interest and experience of the worker regarding the job तो वर्कर्स मानको प्लेस करबा ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ମାଇंड ରେ ରଖି ଦରକାର ଯେ ସେମାନେ ସେ କାମଟା ଭଲରେ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିବା ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିବା ଯେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ କାମ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ workers should not all be appointed at a place where they don't want to work because if it is done he will not take interest in his work तो हम कौन वर्कर्स जदि गोटे जगार काम करबा इंटरेस्ट नाही ଆମେ ସେଠି ତାକୁ ପ୍ଲେସमेଣ୍ଟ କରିବାନି କାରଣ ସେମାନେ ଯଦି ସେ କାମ କରିବେ ତାଙ୍କର इंटरेस्ट ନାହିଁ ନା ସେମାନେ ସେ କାମରେ ଭୁଲଭାଲ କରିବେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ସିଡେंट ହବ then convincing of importance of safety each workers and every worker should be provided full and proper knowledge of safety workers should know the importance of safety management must take continuous efforts for motivating workers to do their job with utmost safety तो हमें सबुबेले सब वर्कर्स को हमें कौन करिया सब नॉलेज प्रोवाइड करवा सेफ्टी रिगार्डिंग और देन वर्कर्स मान को हमें सेफ्टी रो इंपोर्टेंस टा बुझेइबा सेति पे का कोन मैनेजमेंट को कंटीन्यूअसली एफर्ट्स दबा पड़ी ये केमिति वर्कर्स मान को मोटिवेट करा जिवो सो वर्कर्स शुड बी फुली कन्विंस्ड टू वर्क विथ प्रॉपर केयर एंड अटेंशन देन ट्रेनिंग upon training is provided to workers regarding their working in the factory but sometimes workers do not give proper attention but management should take care of them and only trained workers should be allowed to operate upon machinery तो हम वर्कर्स मानक गोटे जगार प्लेसमेंट करने पूर्व तांको adequate ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा किसी टाइम रे कोन वर्कर्स माने अटेंशन दियंतिनी गोटे काम प्रति तो सेते मैनेजमेंट को किछिटा मैनेजमेंट को किछिटा स्टेप नबा पड़ो जा द्वारा कि ओनली ट्रेंड जो माने रहिले सेही मानको ही हमें जॉब रे अलाउ करबा then motivating safety habit management should make continuous efforts for motivating the worker to do their job with utmost safety मैनेजमेंट कंटिन्यूअसली एफर्ट्स नबा दरकार जे वर्कर्स माने केंति तांकर जॉब टा प्रॉपर्ली करबा विथ utmost safety the provision should also be made for awarding the reward to the workers who make record of safety and make regular use of safety measures to those who make concrete proposal for safety in the factory तो कौन आम वर्कर्स मान को सेफ्टी हैबिट का मोटिवेट करवा तांको देन ताको आम कौन करवा रिवार्ड प्रोवाइड करवा जे यदि से माने प्रॉपर्ली सेफ्टी रूल्स रेगुलेशन को मानुछंती सेफ्टी मेजर्स यूज करछंती सेफ्टी डिवाइसेस यूज करछंती हम से माने को अवार्ड दबा तो एमिति हेले वर्कर्स माने भी मोटिवेट हेबे जे से माने नेक्स्ट टाइम सेफ्टी डिवाइस यूज करिवे दे स्ट्रिक्ट rules meant for the use of safety methods and prohibiting for untrained workers from causing any disturbance to the machines in the factory should be strictly enforced. And provision should also be made for the workers who violate these rules
Safety rules should be strictly enforced in the factory. ତ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରୋହିବିଟ କରିବା କି ସେଟା ଜାଗାକୁ ଯୋଉଠି ଡେଞ୍ଜର ଅଛି କିମ୍ବା ଅନଟ୍ରେନ୍ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଏନଫୋର୍ସ କରିବା ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଯୋଉମାନେ ବି ରୁଲ୍ସ କୁ ଭାয়োଲେଟ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦବା ତା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ହବନି। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା what are the psychological effects of being in an accident। ତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବା ଦ୍ୱାରା କଣ କଣ ସବୁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଇଫେକ୍ଟ ରହୁଛି। Accident can cause many life-changing injuries. Broken bones and other physical wounds are not the only injuries victim may have after accident, such as car crashes. Emotional and psychological injuries are prevalent in accident cases. Accident ଦ୍ୱାରା କଣ ଆମର ଲାଇଫ ଚେଞ୍ଜିଂ ଇଞ୍ଜୁରୀ ହେଇପାରେ। ମେ ବି ବଡିର କୌଣସି ପାର୍ଟ ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଯିବ, ଡିଫେକ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଦେନ୍ ବ୍ରୋକେନ୍ ବୋନ୍ସ ଆମର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଦେନ୍ ଆମର କାର ର ବି କିଛି କାର କ୍ରାସ୍ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆମ ୱାର୍କର୍ସ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଡେଥ ହେଇପାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା। ତ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପୋଷ୍ଟ ଟ୍ରୋମାଟିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଡିସଅର୍ଡର। ତ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଇଫେକ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ର କଣ ରହୁଛି। Many accident survivors experience immense trauma that impact their mental health. A common condition diagnosed after accident is post-traumatic stress disorder। ତ କଣ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ କମନ କଣ୍ଡିସନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବ ସେମାନେ ଟ୍ରୋମା ଦେଇକି ଗତି କରିବେ। PTSD ଯାହାର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହେଲା ପୋଷ୍ଟ ଟ୍ରୋମାଟିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଡିସଅର୍ଡର। It is something a person can develop after witnessing or experiencing something traumatic, such as serious auto accident, dog attack, or violent crime. It is also common among soldiers in active war zones. Significant symptoms of PTSD are ତ କଣ PTSD ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଯୋଉଥିରେ କି କିଛି ହରର ସିଚୁଏସନ ଆମେ ଯଦି ୱିଟନେସ କରିଥିବା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଥିବା ତ ଆମେ ଟ୍ରୋମାରେ ଗତି କରିବା। ତାର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ହେଲା ଫିୟର ଆଣ୍ଡ ଆନଜାଇଟି, ନାଇଟମେୟାର୍ସ, ଫ୍ଲାଶବ୍ୟାକ୍ସ, ହେଲ୍ପଲେସନେସ୍ ଫିଲ୍ କରିବା, ଡିପ୍ରେସନ, detachment, then troubleshooting and difficulty in concentrating। ତ ଆମେ ଏଇ ଟ୍ରୋମାରେ ଗତି କଲା ବେଳେ ଆମେ କଣ ଭୟ ରହିବ, ଆନଜାଇଟି ରହିବ, ହେଲ୍ପଲେସନେସ୍ ଫିଲ୍ କରିବା, ଡିପ୍ରେସନରେ ରହିବା, ଦେନ୍ ସ୍ଲିପିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ, ଦେନ୍ ଆମେ କୌଣସି କାମରେ ପ୍ରପରଲି କନସେନଟ୍ରେଟ କରିପାରିବାନି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଆମର depression and anxiety। Depression and anxiety are the common in accident survivor, either related or unrelated to PTSD. The emotional impact of the accident itself as well as related injury can lead to depression, withdrawal, isolation, feelings of hopelessness and suicidal thought। ତ depression ରେ କଣ ଆମର ଆଇସୋଲେସନ ଆମେ ନିଜକୁ ଆଇସୋଲେଟ କରିଦବା, ହୋପଲେସନେସ୍ ଫିଲ୍ କରିବା, ମନରେ ସୁଇସାଇଡାଲ ଥଟ୍ ଆସିବ। Anxiety is also a common condition diagnosed after accident. Many survivors experience the effects of shock immediately after the collision. Shock can turn into anxiety in the day following the accident, leading to symptoms such as trouble concentrating, lethargy. Anxiety can be debilitating and require professional treatment and medication। ତ ଆମେ ଡିପ୍ରେସନ ଆଉ ଆନଜାଇଟିରେ ଆମର କଣ ଆଇସୋଲେଟ ଫିଲ୍ କରିବା, ଦେନ୍ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଆମେ କିଛି ସିଚୁଏସନ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରୁଛୁ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ସକ୍ ହେଇଯିବା ଆଉ ଯୋଉଟା କି କାହା ଦ୍ୱାରା ଠିକ ହବ କେବଳ ପ୍ରଫେସନାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା। Lost quality of life due to disability। If an accident causes a long-term physical injury, the survivor could suffer from lost quality and or enjoyment of life। ତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବା ଦ୍ୱାରା କଣ ଫିଜିକାଲ ଇଞ୍ଜୁରୀ ହବ ଆଉ ସର୍ଭାଇଭର କଣ ତାର କ୍ୱାଲିଟି ଟାଇମ ଟାକୁ ସେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବ। କମନ ପରମାନେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜୁରୀ ଇନକ୍ଲୁଡ ଟ୍ରମାଟିକ ବ୍ରେନ ଡ୍ୟାମେଜ, ପାରାଲିସିସ୍, amputation, ସ୍କାର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ disfigurement। ତ ପରମାନେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜୁରୀରେ କଣ ଆମର ବ୍ରେନ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇପାରେ, ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇପାରେ। The lost quality or enjoyment of life is something a victim may deal or with indefinitely। ତ କଣ ମାନେ ଆଉ କିଛିଟା କେସରେ କଣ ସେ ଯୋଉମାନେ ଭିକ୍ଟିମ ରହିଲେ ସେମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ଟାଇମ ନିଜ ଲାଇଫରେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେନି। It can refer to many things, including the victim inability to play with his or child, go to work, participate in favorite activities or hobbies, take care of oneself, or to be independent। ତ
ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦ୍ଵାରା କଣ ଆମେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ବି ଟାଇମ ବିତେଇ ପାରିବାନି, ଆମ ହବି ଆମେ କରିପାରିବାନି, ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇପଡିବ। Then accident and young children. Child accident survivor are especially susceptible to psychological injury. Young, impressionable mind can experience lasting damages that interfere with child's current life as well as his future. Then, from PTSD to phobias, a child victim could experience many types of long-term emotional trauma and related symptoms after the serious accident. The child ମାନଙ୍କର ଯୋଉ accident ହୁଏ ତ ସେମାନେ କଣ ତାଙ୍କ କରେଣ୍ଟ ଲାଇଫ ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର ଲାଇଫ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେନି। ତ ସେମାନେ ସବୁ କଣ ସିଚୁଏସନ ଦେଖିବେ, tantrums ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ କଥା ରାଗିଯିବେ, aggression, frustration or irritation, trouble in concentrating, their sleep problem, loss of appetite, ଭୋକ ଲାଗିବନି ଠିକ ସେ, poor performance in school, then mood swings, then behavioral personality changes ଆଉ regress। ତ ଏଇ ସବୁ ଦେଖାଯିବ ଯେତେବେଳେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବ। ତ tantrums ମାନେ ତ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ରାଗିଯିବା, ଆଗ୍ରେସିଭ ହେଇଯିବା। ତ ଆମର ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ୟଙ୍ଗ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବ। then ଆମେ ଦେଖିବା health hazards associated with induction of new technology କଣ। ତ ଆମର ଯୋଉ ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସବୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହଉଛି ତ ତା ସହିତ ଆମର ହେଲ୍ଥ ହାଜାର୍ଡସ୍ କଣ ଅଛି, ମାନେ ଆମର ହେଲ୍ଥ ପ୍ରତି କଣ ଡେଞ୍ଜର ରହୁଛି। The negative effect of technology on health. We are by no means claiming we should not use technology. In fact, we love staying connected. And instead, we want to encourage smart use of technology that takes advantages of its conveniences and counteracts the side effect caused by overuse. ତ କଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ଵାରା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆମେ ଆଡପ୍ଟ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ବଟ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ୱି ଲଭ୍ ଷ୍ଟେଇଂ କନେକ୍ଟେଡ୍। କାରଣ ଏବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ଵାରା ଆମର ସବୁ କିଛି ପସିବଲ୍ ହଉଛି। By considering the following symptoms linked to technology addiction, you can continue harnessing its power to improve your overall well-being while staying connected. Here are a few key considerations around technology use and how it affects our health। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ତ କଣ ଯାହା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଓଭର ୟୁଜ ହବ ତ ସେତେବେଳେ ତାର ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିବ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆମେ ଓଭର ୟୁଜ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ ହଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଡିଜିଟାଲ ଆଇ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍। When we gaze at a screen for long periods of time, we often forget to blink. In fact, research has shown that digital eye strain reduces our brain rate by half, which means that tears that protect our eyes evaporate without being replaced. ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ହବ ଡିଜିଟାଲ ଆଇ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ କୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲଙ୍ଗ ପିରିୟଡ ଅଫ ଟାଇମ ପାଇଁ ଦେଖୁ ତ ସେଥିରେ ବ୍ଲିଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିଯାଉ, ତ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଡିଜିଟାଲ ଆଇ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। Additionally, reading the smaller fonts on a smartphone or other portable device can intensify the strain। ତ ସେମିତି ଆମର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଯୋଉ ସ୍ମଲ୍ ଫଣ୍ଟ ରହିଲା ସେ ସବୁ ପଢିବାରେ ଆମ କଣ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଇ ଆମ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ହେଇ ଆମ ଆଖିକୁ ଆମେ ଅଧିକ ପାୱାର ଲଗେଇବାକୁ ପଡୁଛି। Then the symptoms of digital eye strain include dry eyes, headaches, blurred vision, burning, itching, difficulty focusing and pain in the neck and shoulder। ତ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ ହଉଛି, ମାନେ ଆମର ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଟା କ୍ଲିୟର ହଉନି, ବର୍ନିଂ ହଉଛି, ଇଚିଂ ହଉଛି, ଫୋକସ କରିପାରୁନି। For most people, eye strain merely causes discomfort, but it does not typically result in any long-term problem। ତ ତ କିଛିଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁକା ଏଇ ଆଇ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ଡିସ୍କମ୍ଫର୍ଟ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଏମିତି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ଆଣୁନି। ଦେନ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଡିସଅର୍ଡର। We love our devices so much that many of us even sleep with them। ତ ନର୍ମାଲି ସମସ୍ତେ ଏବେ କଣ ଫୋନ ପାଖରେ ହିଁ ଶୋଉଛନ୍ତି। One study found that 71% of smartphone owners keep their phone next to their bed at night to ensure they don't miss a thing। ତ ଆମେ କଣ କାଳେ ଆମେ ରାତିରେ କି ଆମକୁ ମେସେଜ କରିବା ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ବା ଜାଣି ନ ପାରିବା ବା କଲ୍ କଲେ ଆମେ କାହାର ମିସ୍ କରିଦବା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଫୋନଟାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଦବା। Another study found that over 40% of bedside smartphone users wake up from noises or lighting from notification coming from their devices। ତ କଣ ଆମେ ରାତିରେ ଉଠିଛ ଯଦି ଆମ ଫୋନ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆସିଲା କିମ୍ବା କଲ୍ ଆସିଲା, it might seems like a harmless habit, but late night technology use can interfere with your
ability to sleep. ତ ସେ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ସେଇଟା ଆମର କଣ ଶୋଇବାର ଯୋଉ ଆବିଲିଟିଟା ସେଇଟା ଆମର ଲସ୍ ହଉଛି। Then artificial light exposure between dusk and the time we go to the bed at night suppresses the release of the sleep promoting hormone melatonin, enhance the alertness and shift circadian rhythms to a later hour, making it more difficult to fall asleep. ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଲାଇଟ୍ ଏକ୍ସପୋଜର ହଉଛି, ଆମେ ସ୍କ୍ରିନର ଲାଇଟ୍ କୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ବଢେଇ ଦଉଛେ ତ ଶୋଇବା ଟାଇମକୁ ଆମକୁ ଆଉ ପ୍ରପରଲି ନିଦ ହବନି, କାରଣ ସେଇ ଲାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଆଇ ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ପଡେ। Then physical inactivity. When we use technology like computers, video games or TVs, we generally are not exercising. तो ଆମେ ଯେତେବେଳେ continuously କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ କରୁଛେ, ଭିଡିଓ ଗେମ୍ ୟୁଜ କରୁଛେ, ଟିଭି ୟୁଜ କରୁଛେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁନୁ। That's why there is an increasing body of research linking the overuse of digital devices to decreasing exercise and fitness level. ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର fitness level ଆଉ maintain ହେଇକି ରହୁନି। For example, in a recent study covering college students in Thailand, the researcher found that students experiencing smartphone addiction participated in less physical activity compared to those who moderate their use. ତ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡିରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ହେଇଥିଲା ଯେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଆଉ ନିଜକୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଲଜିକାଲି ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ମୋର ଟାଇମ୍ ଅନ୍ ଦ କାଉଚ୍ and watching TV or playing video games reduces the time you spend staying active. ତ କଣ ଆମେ ଯଦି ବେଡରେ ରହିକି ସବୁବେଳେ ଫୋନ ୟୁଜ କରିବା, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ୟୁଜ କରିବା, ଭିଡିଓ ଗେମ୍ସ ଖେଳିବା, ତ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ ଆମେ ଆଉ ନିଜକୁ ଫିଜିକାଲି ଆକ୍ଟିଭ କରେଇ ପାରୁନୁ। However, the link between obesity and gaming is marginally associated to gain in adults, with exposure to unnatural blue light from TV and smart devices being more associated with obesity. ତ ଏବେ କଣ ଯୋଉ ଟିଭିର ଲାଇଟ୍, ଫୋନର ଲାଇଟ୍, ଭିଡିଓ ଗେମ୍ର ଲାଇଟ୍, ଏସବୁ ଆମର ଇଫେକ୍ଟ ପଡିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ ୱେଟ୍ ଗେନ୍ ହଉଛି, ଫିଜିକାଲି ଆମେ ଆକ୍ଟିଭ ହଉନି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଓବେସିଟିର ଶିକାର ହଉଛି। ଦେନ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ. Maximum people interact with each other over social media every day. While many of our exchanges are generally harmless, overusing these services can impact our well-being. Social media addiction is linked to rise in mental health disorder like depression, suicidal ideation, particularly in teenagers. ତ କଣ ଆମେ ଟିଭିରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ, ମୁଭି ଦେଖୁଛେ, ସେଥିରେ କଣ ଯଦି ଆମେ କିଛିଟା ଟ୍ରମାଟିକ ସିଚୁଏସନ ଦେଖୁଛେ ଯୋଉଟା କି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ହେଲ୍ଥ ଡିସଅର୍ଡର ଆଣିବ, ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସୁଇସାଇଡାଲ ଆଇଡିଆ ଆଣିବ, ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଟା କାହା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ, ଟିନେଜରଙ୍କ ଭିତରେ। Researcher made that correlation by highlighting how platforms like Facebook, Instagram, and Twitter place higher social pressure on young people and adults that can lead to instances of cyberbullying, increased need for approval, and general feeling of discontent. The researcher କଲେ ଯେ ଯୋଉ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କଲେ ଯେ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଟ୍ୱିଟର ଏସବୁରେ କଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ହାଇ ପ୍ରେସର ପଡୁଛି, ଯୋଉଟା କି ସାଇବର ବୁଲିଂ ହଉ, କଣ ଦେଖିଥିବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ହାରାସ କରାଯାଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ଦେନ୍ କଲ୍ କରିକି ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହାରାସ କରାଯାଏ, ସେ ସବୁ କଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରେ। One study shows that one teens who spend 5 or more hours a day on social media were twice as likely to experience depression-related symptoms. It also indicates that female using social media at the same amount are more likely to show sign of depression compared to males. ତ କଣ ଯୋଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ରହିଲେ ଯୋଉମାନେ କି 5 ଆୱାର ଅଧିକ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଫୋନ, ତ ସେମାନେ କାହାର ଯଦି କିଛି ଟ୍ରମାଟିକ ସିଚୁଏସନ ଦେଖିବେ କିମ୍ବା ମୁଭିରେ କିଛି ସାଡ୍ ସିନ୍ ଦେଖିବେ, ତ ସେମାନେ କଣ ଡିପ୍ରେସନର ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି। Then hearing loss. The noise at a very high or sharp decibel volume can come from a jack hammer, chipping hammer, or similar machine used in construction. This can cause permanent occupational hearing loss due to their constant high decibel sound. ତ ହାଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମେସିନ ମାନଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହବ, ତ ସେଥିରେ ବି ଆମର ହାଇ ଡେସିବଲ ଭଲ୍ୟୁମ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ ହିୟରିଂ ଲସ୍ ହେଇପାରେ। One risk that tend to get neglected and affects people who work in construction in noise induced hearing loss. ତ ଯୋଉମାନେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର କଣ ହିୟରିଂ ଲସ୍ ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ, କାରଣ ସେଠି ହେଭି ମେସିନ୍ସ ୟୁଜ କରାଯାଏ ଯୋଉଠି କି ହାଇ ଡେସିବଲର ସାଉଣ୍ଡ ଆସେ। Permanent hearing loss is a devastating health issue for anyone to deal with any occupation.
ତ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପରମାନେଣ୍ଟ ହିୟରିଂ ଲସ୍ ହବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ। ତାର ଆମର ଅଦର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ, ଆମର ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ହାର୍ଟ ଟ୍ରବଲ, muscles and joint pain, emotional instability, then failing memory and migraine। ତ ଆମର ଓଭର ୟୁଜ ଯେତେବେଳେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କରିବା, ଆମର ହାର୍ଟ ଟ୍ରବଲ ଆସିବ, ଆମେ ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବାନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ମସଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହବ, ଆମେ ଇମୋସନାଲି ଇନଷ୍ଟାବିଲିଟି ରହିବା, ଆମର ମେମୋରି ଲସ୍ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ଆଉ ଓଭର ୟୁଜ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଫୋନ ହଉ କିମ୍ବା ଲାପଟପ୍ ହଉ ତ ଆମର ମାଇଗ୍ରେନ୍ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ କନକ୍ଲୁଡ କଣ କରିପାରିବା ଯେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇଜ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ and we depend on it for many things. So there is no way we can expunge it. It has its benefits in education, medicine, communication, and the general welfare of people. ତ ଆମର ମେଡିସିନ ଟା ହେଲା, ମେଡିସିନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, କମ୍ୟୁନିକେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଜେନେରାଲ ୱେଲଫେୟାର ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପସିବଲ ହେଇଛି। So regardless of how much harm technology can do, knowing them can help you cope with various challenges it poses and still enjoy life. ତ ଆମେ କଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିନା ତ ଏବେ ରହିପାରିବାନି, କାରଣ ଆମର କମ୍ୟୁନିକେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆମର ଯଦି କିଏ ରିଲେଟିଭ ଦୂରରେ ରହିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ୟୁନିକେସନ କରିବା ଯୋଉ ବିକଜ ଅଫ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ତ ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିନା ତ ରହିପାରିବାନି, ତ ଆମେ କଣ ସେଥିପାଇଁକା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ଏତେ ଆଡିକ୍ସନ ନ ହେଇକି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରପରଲି କିଛି ଟାଇମ ପିରିୟଡ ରଖିବା କେତେବେଳେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ କରିବା, ଦେନ୍ ସେଠି ଆମେ ଫିଜିକାଲି ଆମେ ନିଜକୁ ଫିଟ ରଖିବା, ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଆଡୁ କିଛିଟା ପ୍ରିକସନ ନବା ଦେନ୍ ଆମର କିଛି ହେଲ୍ଥ ହାଜାର୍ଡ ରହିବନି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆମର ସରିଗଲା ଏଇଟା, ଆଜି କ୍ଲାସକୁ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ୱାର୍କ ଲାଇଫ କମ୍ପୋଜିସନ, ୱାର୍କ ଫୋର୍ସ କମ୍ପୋଜିସନ କଣ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ।